Recording in progress. Okay, today we are going to talk about the electromagnetic radiation and its wave-like properties. Electromagnetic radiation, that means in Sinhala it is called as Vidyut Chumbaka Vikirana. In grade 11 also you all have studied about the Vidyut Vikirana or else electromagnetic radiation. So usually in light, UV rays, infrared, අදෝරක්ත කිරණ, එතකොට then X-rays, gamma rays, radio waves, then microwaves, all comes under the category of the electromagnetic radiation, and those the spectrum. We'll talk about that spectrum later. Then මේ ඔක්කොම electromagnetic විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ කියන ඒවා. Light, can visible, UV, IR, X-rays, gamma rays වගේ හැම එකක්ම එනවා. तर අපි මේවායේ frequency අනුව මේ හදලා තියෙන ඒ spectrum එකට අපි කියනවා electromagnetic spectrum කියලා. නැත්නම් විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියලා. මතක ඇති ඔයාලා හැමෝටම කියලා මම හිතනවා. So today we are going to talk about those electromagnetic radiation and its properties, wave-like properties. So there are several kinds of waves exactly perpendicular to electric and magnetic field. I don't know how to say. Electric field එකටයි magnetic field එකටයි දෙකටම perpendicular විදියට මේක propagate වෙනවා. So for example, if think if blue color indicates the electric field and magnetic field is indicated by red color, so in x-axis the wave is propagated. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ electric field එකයි magnetic field එකයි ඒ දෙන්නත් එකිනෙකට perpendicular කියන්නේ අංශක 90කින් තියෙන්නේ. perpendicular විදියට තියෙනකොට ඒ දෙන්නටමත් perpendicular විදියට තමයි wave එක ගමන් කරන්නේ. That is what we call it as electromagnetic waves. So these all are when it is travels to the vacuum. ඒ කියන්නේ electromagnetic wave එක vacuum එකක යනවනම් රික්තකයක් ඇතුලෙන් යනවනම් the speed of the electromagnetic wave is 2.998 into 10 to the power minus 10 to the power plus 8 ms minus 1. That is the speed of light. ඒකට කියනවා ආලෝකීය වේගය කියලා. If you have any doubts, please let me know. I think you all have heard about those things. Okay, this is how wave is propagates. Wave එකක් යන විදිහෙන් තමයි මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. The distance between two similar points is called as wavelength. You all have heard about this wavelength, distance between two adjacent points. The unit to measure the wavelength is meter. Meter වලින් තමයි wavelength එක මනින්නේ. සිංහලෙන් කියන අපි ඒකට තරංගායාමය කියන. සිංහල terms මතක තියාගන්න එපා. ඒක විභාගෙ ලියන්න බෑ. If you have accidentally mentioned the Sinhala terms even when you are writing the papers, I won't give any marks. ඔයාලා සිංහල නම ලියලා තිබුණත් මම marks දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් මතක තියාගන්න බලන්න. මේවා very simple. Those all are indicated in very simple English. Frequency කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාත. It is in your case it is denoted by mu.
and simple F both. Okay, so the number of complete wavelengths or cycles that pass given point in each second. තප්පරයකදී කොච්චර cycles ප්‍රමාණයක් ගමන් කරනවද කියන එක තමයි frequency එකෙන් අපි කියන්නේ. So there is a relationship between velocity, speed of light, wavelength and frequency. We call it as C is equal to mu lambda. So this is one of the examples which I did. Okay, using this equation, the yellow light given off a sodium vapor lamp used for public lighting has a wavelength of 589 nanometer. Street lamps වල පාවිච්චි කරලා තියෙන sodium lamp එකක කහ පාට එළියක් තමයි එන්නේ sodium දාලා තියෙනවා. ඒකේ wavelength එක තියෙනලු 589 nanometers. එතකොට අපි දන්නවා speed of light is always 3 into 10 to the 3 into 10 to the power 8. It is approximately, we take it as 3 වැඩි කිරීම 10 8යි here. So calculate the frequency of this radiation. First, rearrange your equation. Equation is C is equal to mu lambda. Here they are asking the mu, otherwise frequency. So if we take the frequency as subject like this, frequency is equal to C over lambda. C is 3 into 10 to the power 8. And the wavelength is 10 to 589 into 10 to the power minus 9, because you need to mention all the things in correct units. Okay, even though it is given as a nanometers, wavelength එක දීලා තියෙන nanometers වලින්, you need to convert it into meters. Nanometers is equal to 1 into 10 to the power minus 9. Okay, then when we divide it by when we solve this equation, we can get the 5.09 into 10 to the power 14 per second. Per second is also equal to the hertz. Hertz, that means the unit of frequency. So you can indicate either by per seconds or hertz. Answer. Okay, then guys, you need to find the wavelength of the given question. This is the question. Question එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ wavelength එක ගන්න. මුලින්ම subject එක මේ C is equal to mu lambda කියන equation එක අරගෙන ඒකෙන් subject එක විදිහට lambda ගන්න. lambda ගත්තාම එන equation එක අරගෙන මේක I already gave the C and also the mu. So when you can find the wavelength. Find the wavelength and put the answer into the chat box. Okay. Okay, තේරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් please let me know. If you can't understand those things, please let me know. I'll give you 5 minutes to solve this one. First, rearrange the equation. First you try, then I'll explain. ඔයාලා මුලින් try කරන්න, ඊට පස්සේ මම explain කරන්න. මේ වගේ simple those simple questions. You need to know how to solve these kind of simple questions. These are the basics in chemistry. Without knowing those one, we can't go forward. තේරුනේ නැත්තම් පුතා කියන්න මම ආයෙත් කියලා දෙන්න. Okay, even if you can't understand, please tell me or just put it into the chat box. I'll see.
Then we'll if you can't understand those things, I'll explain it again. I think you have done this kind of equations in your O levels also, so this won't be hard. මේක අමාරු වෙන එක නෑ කියලා මම හිතනවා. And the other thing is Sankar, the best representative. Tomorrow I won't be able to do the lecture. මට හෙට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මට සඳුදා හරි අඟහරුවාදා හරි ටයිම් එකක් කියන්න පුළුවන්ද? මම කියන්නම් මිස්. ඔව් මට අනිවාර්යෙන් පුතා මට ඊමේල් එකක් දාන්න නැත්නම් මගේ නම්බර් එක මම කියන්න නෝට් ඩවුන් කරගන්නද? හරි කියන්න මිස්. 076යි හරි 796යි 796යි 53.01. හරි ඕකේ මිස්. හරි මට කියන්න පුතා ටයිම් එක. හරි හරි. මම Okay, I will tell this again. C කියලා කියන්නේ speed of light. ආලෝකයේ ප්‍රවේගය කියන්නේ ඒක. So mu is the frequency, lambda is the wavelength. Okay. අපි මේ තුන් දෙනා එකතු කරලා සම්බන්ධයක් හදා ගන්නවා equation එකක්. ඒකට කියනවා C සමානයි lambda into mu. C කියන්නේ speed of light, mu කියලා කියන්නේ wavelength, frequency mu කියලා කියන්නේ frequency, lambda කියලා කියන්නේ wavelength. ඊට පස්සේ මම අහුවේ දැන් wavelength එක. එතකොට subject එක විදිහට wavelength එක මුලින් හදා ගන්නවා. Okay, some of you have done this correctly. Okay, those who can't understand this time also, please let me know. Okay, Premaratna. Okay, Buddha, you can talk. If you have any doubts, you can talk. Okay, or else I'll make this one. So here the equation is C is equal to mu lambda, no? Okay, this is the equation, Buddha. Okay. So first we need to make, because they are asking the wavelength, no? So we need to make lambda as a subject. Subject කියලා තියන්නේ සමාන ලකුණෙන් එහා පැත්තට ගන්න ඕනේ. එයා විතරක් තනි කර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි. අපි කියන්නේ subject එකට හදා ගන්නවා කියලා. So the next point. So අපි lambda ගත්තොත් lambda තනි කරගත්තොත් අපිට එනවා C over mu is equal to lambda. මෙතන වෙන එක තේරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? Those who can't understand up to this point, raise your hand, please. Then you need to substitute. C is the 3 into 10 to the power plus 8. Okay, then we need to divide that by this one.
But the case is we don't know hertz is equal to seconds. So for the easiness, I am marking it as the per seconds. Okay. Both are okay. Then the equation 3 divided as upper side is 10 to the power 8, lower side 10 to the power 16. So the upper side it will come as the 10 to the power minus 8. So 0.5 into 3 divided by 6.5 into 10 to the power minus 10 to the power minus 8. 8 and the unit is meters. Okay, or else we can get it as 5 into 10 to the power minus 9. It is also correct. ඕකේ ඔයාලා හැමෝටම මේක තේරුණාද මේ වගේ ගානක් දුන්නොත් හදන විදිය ඔයාලට ක්විස් එකක් එහෙම දුන්නොත් මම මේ වගේ ගානක් දානවා. ඒකයි මං අහන්නේ. මේවා ලේසි. Okay, then we'll move on to the next one. Okay, this is about the electromagnetic spectrum. We talked about the electromagnetic radiation. The display to display nicely. Display of electromagnetic radiation arranged in order of increasing the wavelength or decreasing the frequency is called the electromagnetic spectrum. ඒ කියන්නේ electromagnetic radiation එක තියෙනවානේ. එයාගේ එක එක radiations තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම එයාලගේ wavelength එක වැඩි වෙන විදියට හරි frequency එක අඩු වෙන විදියට හරි අතර තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියන electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum contains many kinds of radiation types. The highest frequency content gamma rays. Then when I talk about the increase in the wavelength, the lowest wavelength has the gamma rays and it has the highest frequency. Then X-rays, ultraviolet rays, visible, infrared, microwaves, and followed by radio frequency. Radio frequency has the highest wavelength and lowest frequency. එතන මේක arrange කරලා තියෙන්නේ wavelength එක වැඩි වෙන විදිහට නැත්නම් frequency එක අඩු වෙන විදිහට. Now you can get the rough idea about the wavelength and the frequency. If wavelength is increased, that means frequency is decreased. Wavelength එකයි frequency එකයි inversely proportional to each other. Wavelength and frequency is inversely proportional to each other. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා කියන්නේ wavelength එක වැඩිමයි කියන්නේ frequency එක අඩුමයි කියන එක. එතකොට මේ electromagnetic spectrum also it is not the novel thing. You all have learned about this in your O levels. Even if you didn't get idea in the technology when you learned about the about your A levels, definitely you had a chance to know about this in your O levels. This is not the novel thing. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේ electromagnetic radiation එක ගැන ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඔයාලගේ O levels කාලේදී. Do you know about this in your A levels? Please, can you please talk to me? ඔයාලගේ A levels වල ඔයාලා electromagnetic spectrum එක radiation ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවද? Please. Because I am not in a technology background. Okay, you didn't know. Because I came from the pure science background, so I don't have any idea about your technology skill. That is why I asked.
but you learnt about this in your O levels, no? ඔයාලා මේක ඔයාලගේ O levels වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ නේද? ඔය විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය. මං හිතනවා yeah, in your O levels you learnt about this on the same phenomenon, but when these are the basic of the chemistry. I know within 3 credits I can't learn. I can't teach you about all English or all chemistry, but I try my maximum to teach about the basics, which is needed for your higher studies, and that is what I am trying to do. So, and you also need to learn hard, because this is a very novel thing to you, but without chemistry, physics, you won't be able to go in the technology, even in the industry, even for the higher studies, for all the things, chemistry and physics is mandatory. ඔයාලට මොන දේ කරන්න උනත් chemistry physics නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. higher studies උනත් ඔයාලා industry ගියත් ඒ මොන දේටත් chemistry physics නැතුව බෑ. So learn hard. These are not learn hard. ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙලා. එතකොට මේවා අමාරු නැහැ. මොකද මේවා ඔක්කොම basic වගේම මේවා theory විතරයි. Mathematical operations ගොඩාක් තියෙනවා, but I think you are not having a background about the integrations and differentiation. අනුකලනය අවකලනය ගැන ඔයාලා දන්නවද නැහැනේ. එතකොට ඒ හින්දා so I am not going to teach you about any advanced mathematics related things which is in physical chemistry basically. So I am teaching you the basics in theory. So work hard. This is not a tough subject, and unfortunately in your curriculum there are no practicals for you guys for this chemistry unit. I don't know why. ඔයාලගේ curriculum එකේ practicals දාලා නැහැ, theory විතරයි තියෙන්නේ. So without practicals it will be also hard for you to learn those things, but unfortunately we can't do anything now. So let's go to the today's session again. So electromagnetic spectrum is the display of the electromagnetic radiation which is arranged in order of increasing wavelength. wavelength එක වැඩි වෙන පිළිවෙලට හදපු electromagnetic radiations ටික අරගෙන හදපු display එකක් තමයි අපි කියන්නේ electromagnetic radiation. Visible is the දෘශ්‍ය කිරණයි. Visible region is the region which we see. This is what we can see. That is why we can identify there are 7 colors. So we can identify those rainbow colors. So then 1924, the scientist called de Broglie stated that radiation including UV, IR, visible X-rays behaves as a waves in propagation experiments based on interference and diffraction. This concludes the wave nature of radiation. What does that mean? So there was a scientist called de Broglie. Now earlier the scientists thought about the matter is a particle. අපි කලින් හිතුවේ පදාර්ථය කියලා කියන්නේ matter එක කියලා කියන්නේ particles විතරයි කියලා. But then when they explain about the atomic structure, they indicated that the matter has particle nature and also
wave nature. එයාලා පස්සේ මේක කරනකොට මේ explain කරනකොට atomic structure එක explain කරනකොට එයාලා කිව්වා මෙයාට particle එකක් වෙන්නත් පුළුවන් wave එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ डी Broglie කියන scientist මොකද කරේ? මේ radiations දැන් අපි ඔයාලා හිතන්න torch එකක් when we take a torch and when we turn on the torch and put it in the put it onto the obstacle, you will see the continuous light rays. Okay, ඔයාලට පේනවා එක දිගට light එක කැඩි කැඩි යන්නේ light එක එක දිගට වදින. But it is not the truth. This is not continuous. It has interference and diffraction. I'll teach this later because that means it is not continuous. Radiation is also not continuous. එතකොට මෙයා කියනවා radiation එකත් continuous නෑ. ඒකත් wave එකක් විදියට තමයි යන්නේ කියලා. So he explained then the Max Planck after de Broglie, Max Planck in 19th century, Max Planck proposed that energy is quantized. That means energy can be released or absorbed by atoms in some minimum sizes. That means it has a fixed amount. That means, say for example, if we take a bag and please think that you are filling some powder into that bag, there is a maximum amount. No? If it is mentioned as 15 kilogram, it is 15 kilogram. We can't put more. That is what that the same phenomenon is happening in energy also. Energy also, these are not continuous. There is a minimum size that can release or absorb. Energy එක unlimited නැහැ. Energy එකේ හැකියාව තියෙන්නේ එයාට පුළුවන් maximum value එකක් තියෙනවා ගන්න. ඒ වගේම එයාට energy එක release කරන්න පුළුවන් maximum amount එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ fixed amount එක පස්සේ කාලෙකට මේවට කියනවා Planck gave the name as quantum, the smallest quantity of the energy. So with this postulate, Max Planck gave a mathematical equations. It is called as E is equal to h nu. That means E is the energy, h is the Planck's constant, and mu is the frequency. For the given frequency, the minimum energy it can absorb or released is the fixed value. Say for example, again, මේකේ දීලා තියෙන energy එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි frequency එකකදී ඒ energy එකට absorb කරන්න හරි release කරන්න හරි පුළුවන් atoms ගන්න එකම value එකක්. ඒකට හේතුව තමයි පුතා the Planck indicated the h simple h as the Planck's constant. It is the fixed value. Planck constant එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක fixed value 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. මේ Planck constant එකේ value එක constant. ඒ හින්දා මේ energy එක absorb කරන ප්‍රමාණය හරි release කරන ප්‍රමාණය හරි තීරණය වෙන්නේ යාගේ frequency එක මත විතරයි. එතකොට මොකක් හරි definite energy level එකකදී එයාගේ frequency එක අපි දන්නවනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ frequency එකේදී එයාට release කරන්න හරි absorb කරන්න හරි පුළුවන් energy එක මෙච්චරයි. Say for example, wait. I think I didn't give any examples for this one. Say for example, this is the equation. Planck constant is the constant. Okay, this is E is equal to h nu. Okay, if I give a questions like this, if the frequency is
1 into 10 to the power 19 hertz. Find that the minimum energy atoms can absorb or release. Okay, the question is given like this. Okay, so what we can do is, this is the equation. E is equal to simple h into mu. Okay, then the value of h was given. It is 6 into 6, 26 into 10 to the power minus 34 joule seconds. Okay, then we need to multiply it with the given frequency. 10 to the power 19. Okay, we will this one. So this also hurts. Okay, then this is the value. Is the final value came as answer was 34 minus 19 minus 20 no, minus 19, 29 minus 15. 15. Here this is the second. Okay, hertz means per second. Then the seconds will be cut by per second. So the final answer given as the joule. It is the unit of energy. Did you get it, guys? This one? That is how we do the equations. Okay, I will give you the another one. You need to do if the energy absorbed or released is 6.626 into 10 to the power minus 10 joule. Find the frequency. Planck constant is same always. You can use it. Okay, can you please do this one? Now you need to find the frequency. First, take the frequency as the subject, then do it. තේරුණාද? එතකොට E සමාන h nu කියන එකේ h හැම වෙලේම constant. එතකොට h වෙන්නේ මේ 6.626 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 34 වෙනස් වෙන්නේ එක්ක energy එක වෙනස් වෙන්නේ එක්ක frequency එක. දැන් මේකේ frequency එක energy එක දීලා තියෙනවා. frequency එක තමයි අපි හොයන්න ඕන.
Okay. Mm. Dilhani Teacher Ijini. Your answers are correct. Okay, what about the others? Is this hard? Those are very simple. Sankar, can you please tell me, is this whole semester online or will you come after some weeks? ඔයාලගේ මේ සම්පූර්ණ සෙමිස්ටර් එකම ඔන්ලයින්ද නැත්නම් ඔයාලා සති ගානකට පස්සේ ආයෙ එනවද කැම්පස් එකට? ඔව් h කියන්නේ නියතයක් කොන්ස්ටන්ට් එකක්. ඒකේ වැලියු එක තමයි 6.626 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 34. ඒක හැම වෙලෙම කොන්ස්ටන්ට්. ඒකට කියන්නේ නියතයට අපි කියනවා ප්ලාන්ක්ස් කොන්ස්ටන්ට් කියලා. There are 84 participants, so සංක නැත්තම් වෙන කවුරු හරි මට කියන්න ඔයාලගේ මේ සම්පූර්ණ සෙමස්ටර් එක ඔන්ලයින්ද නැත්තම් භාගයකට පස්සේ ඔයාලා එනවද? කොහොමද ඒක arrange කරලා තියෙන්නේ? මම ඔයාලගේ department එකේ නෙමෙයි හින්දා මම ඒ ගැන විස්තරයක් දාන්න. මමත් එහෙම විස්තරයක් දන්නේ නැහැ මිස් මේ අපිට ඩීන් සර් කිව්වේ දෙසැම්බර් අන්තිම ජනවාරි මුල වගේ ගන්නවා කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ මේක ඉවර වෙලා නේ. ඔයාලට exam හරි practicals වලට හරි තමයි එනවා ඇත්තේ නේ. We'll see now this one. Okay. Okay, this is the equation. When you if the question is given to find these kind of things, first you need to write the equation and define the terms of the equation also. ඔයාලට මේ equation එකක් දීලා ගානක් හදන්න දුන්නොත් මුලින්ම equation එක ලියනවා මේ විදිහට. ලියලා E කියන්නේ මොකද්ද? H කියන්නේ මොකද්ද? mu කියන්නේ මොකක්ද කියලා you need to define the term. E is the energy, H is the Planck's constant, mu is the frequency. For writing those things also marks will be allocated. එහෙම ලියනවටත් marks දෙනවා. अंतिम उत्तरेට මේ ලකුණු හම්බෙන්නේ marks will be given as 0.5. So හරියට කරන්න do the things precisely. So just in case if your final answer is incorrect, you will lose only 1 mark. ඔයාලට අන්තිම උත්තරේ වැරදුනත් ඔයාලට නැති වෙන්නේ 1 මාක් එකයි තමයි. තේරුණාද? ඒ හින්දා පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. Is equal to E over simple H. Then we will substitute. මේකට ආදේශ කරනවා. Energy is given as like this, control C. Okay. Then the answer is 1 into 10 to the power 24 hertz.
constant එක හැම වෙලේම දෙනවා. constant will be given. ඔය constant තියෙන හැම එකම දෙනවා. කිසි දෙයක් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. Okay. Speed of light will be given. Planck constant also given. Planck constant එක දෙනවා. Speed of light ඒවා constant values නේ. ඒවා ඔක්කොම අපි exam එකේදී දෙනවා. ඔයාලට ගාන හදන්න තමයි දීලා තියෙන values අරගෙන මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. Okay, then we'll move on to the next part. Okay, then after finding this equation, the Max Planck indicated that energy, the atoms can absorb the minimum amount of energy released or absorbed. It is known as the quantum. එයා ඒකට කියනවා නම quantum වලින් තමයි මෙයා absorb කරගන්නේ. හරි. මේවා කරන්න කියලා. Then this energy emitted or absorbed as the electromagnetic radiation. මෙයාලා emit කරන්න හරි absorb කරගන්න හරි electromagnetic radiation එකක් විදියට කියලා තමයි කියන්නේ. Then after 5 years, Albert Einstein, the greatest scientist, extend the Max Planck's quantum theory. එයා මේක තවදුරටත් විස්තර කරා. Albert Einstein. Then he deduced that radiant from a metal surface behave like a stream of tiny energy packets. Those are not continuous. Max Planck indicated that atom has the minimum capacity of absorbing or releasing the energy. Then Albert Einstein extended this theory and he told that when the radiation is released from the metal surface, it behaves as a stream of tiny energy packet. It is not continuous. It goes as a packets. Then each packet, which is like particles of energy, it is called a photon. This is not a proton, this is a photon. Terms are different. Proton, P-R-O-T-O-N. This is photon, P-H-O-T-O-N. And each photon must have an energy equal to the Planck constant times to the frequency of light. So, then එතකොට මෙයා කියනවා එනර්ජි එක කියන්නේ පැකට්ස් විදිහට කලින් කිව්වා ෆික්ස් වැලියු එකක් තියෙනවා ක්වොන්ටම් කියලා. එතකොට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මේක තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මේකේ තියෙන එක දිගට යන්නේ මේක පැකට් විදිහට. මේ පැකට් එකක එනර්ජි එක තමයි අපි කියනවා ඒකට කියන නම ෆෝටෝන්. මේ යන පැකට් වලට කියන නම ෆෝටෝන්. Vihanga, do you have any questions, Puta? Vihanga Osha. No, ma'am. Okay. Then අතකොට මේවා යන්නේ පැකට්ස් විදිහට මේ පැකට් එකකට කියනවා අපි පැකට් එක තියෙන එනර්ජි එක ෆෝටෝන් කියලා. Okay. If you have any questions, please let me know. එතකොට මේකට කියන ෆෝටෝන් මෙන්න මේ ෆෝටෝන් එකක එනර්ජි එකත් අපිට අර කලින් කිව්ව ඉක්වේෂන් එකෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මම ඔයාලට කලින් කරා වගේම මේ යාලා මේ හොයලා තියෙන විදිහ. Okay, මේක කියලා දෙන. එතකොට මේ කියන්නේ calculate the energy of one photon of yellow light that has a wavelength of 589 nanometers. But we know the equation as E is equal to h nu. This doesn't have any wavelength. Wavelength එකක් ගැන කියලා නැහැනේ. So we know there was a prior equation is C is equal to mu lambda. So from this equation you can find the frequency first. ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම කලින්ම දීලා තියෙන C සමානයි mu lambda කියන එකේ කෙලින්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් frequency එක. එන්නේ frequency එක අපි පස්සේ හොයාගත්තු E සමාන h nu එකට දැම්මනම් අපිට මේ value එක එනවා. හරිද? මේ විදිහට මෙන්න මේ ගාන කරලා මට ගාන උත්තරේ ගියා. Calculate the energy of one photon of light which has the wavelength of 440. First you need to find the frequency.
then only you can substitute it to E is equal to H nu equation. I'll give you 3 minutes to solve this problem question.
Okay, now I will solve this problem. First, we need to take this equation. Is equal to C over lambda. Okay, C is 3 into 10 to the power 8 m is minus 1. Yeah, then it is multiplied, it must be divided from lambda 440 into 10 to the power minus 9 meters. Then the answer is six eight into 10 to the power 17. 17 hertz. Or else we can get 6.8 into 8, that means minus 3 into the 10 to the power plus 14. Means both are okay. They have C is a constant. C කියලා කියන්නේ පුතා හැම වෙලෙම 3 වැඩි කිරීම 10 8යි. Sorry, I didn't give it. ඒක constant එකක්. C කියන්නේ speed of light. The value is, sorry, I didn't give it to you. No? මේවා දෙනවා විභාගෙට. This for the exams, speed of light will be given. Then now we found that mu value so then we need to make they are asking the energy now. So now we know 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds multiplied by 6.8 into 10 to the power 14 hertz. hertz වෙනුවට වලට තප්පර යට කියලා දාගන්න පුළුවන්. දෙකම එක per seconds both are okay. So then we can get the answer as 45.05 into these are the
10 to the power minus 20 joule. Or else 4.505 into 10 to the power minus 90 joule. Okay, here another. Okay, I don't know. Some of you have done the things correctly, but the power is wrong. Power එක වැරදියට අරගෙන තියෙනවා. Okay, then we'll move on to the next one. Okay, if you have any doubts, please let me know. Next, we'll move on to the next one. Second slide. Okay. This is the 30-second. Yesterday, I sent my first and second lecture notes to you. Okay. Then we'll move on to the. Okay, is it okay? Then I'll move on to the next one. De Broglie equation. After Max Planck indicated that first Max Planck told about that the atom has a definite energy which radiation can be absorbed or released. That is one. That is what Planck told. Then Albert Einstein extended the Planck's quantum theory, and he told the radiation is not continuous. It goes as a stream of tiny energy packets. The one of the packet is called as the photon. The energy of the photon can be calculated from the E is equal to h nu equation. That is what he told. Then de Broglie in 1924 or somewhere near to that years, de Broglie suggested that an electron moving about the nucleus of an atom behaves like a wave, and therefore it has a wavelength. de Broglie කියනවා electrons nucleus එක වටේ යනවා. එතකොට එයාලගේ wave එකක් විදියට එයා act කරනවා. එතකොට එයාගේ wavelength එකක් තියෙන්න ඕනි කියලා. So he proposed that the wavelength of the electron or of any other particles depend on its mass and its velocity. So he gave a equation as lambda is equal to h over p. P is the momentum. Momentum means a product of mass and velocity. Velocity එක mass එකෙන් වැඩි කරාම තමයි p එන්නේ. Momentum එක එන්නේ. H means Planck's constant. Okay, this is what de Broglie stated. So I'll give you the question.
minus 27. Minus 31 kilogram. And the velocity is 2.3 into 10 to the power 8 ms minus 1. Find the wavelength. Now you need to do this alone. Make a simple h 6.626 into 10 to the power minus 34 joules. Do this. Mass and velocity is given, and h also, h is also a constant, no? Velocity එකක් දීලා තියෙනවා, mass එකක් දීලා තියෙනවා electron එකේ. Find this. I couldn't understand what you mentioned, the Ravishka. What is your question? මොකද්ද ප්‍රශ්න පුතා ඔයාගේ? mass එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. Sorry. Thank you. Sorry. Mass of electron. I'll give you 3 minutes. When you send the answers send to me directly, not for the everyone, because others also have to.
do that one alone now. So lambda is equal to simple h over mv. That is the equation. Then simple h control C. Simple h is that. Then within brackets. This is the mass of the electron. Okay. Okay, almost many of you got the answer. So let's. Oh. Okay. This is the answer. I think many of you took the answer correctly. Okay, many of you got the, it's not about the hertz, it's about the lambda. Wavelength එකක් නේ අහන්නේ. So the answer must be kept as meters. Hertz නෙමෙයි. මේක solve කරාම solve කරන විදිහ joule කියන්නේ joule, we can write the joule as kg ms minus 2 also. ඒ කියන්නේ මේ joule කියන එක කියන unit එක ඔයාලා ඒවා ඉගෙනගෙනත් නැහැනේ. Don't think about those things because it's a bit complicated. So when we write lambda, that is the SI unit is meter. හරිද? මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න මට. Then we'll move on to the next one. When will you have lectures next? That means will Dean sir take the lectures on 10:30 a.m.? Dean sir ගන්නවද lecture එක 10 මාරට? කතා කරන්නකෝ කවුරු තාම හරි. නම් තාම කියලා නම් නෑ මිස් එහෙම මේ අපිට දැනුවත් කළා නෑ. දැනුවත් නෑ. Okay, but anyway I'll
complete today's session at 10:30. Okay, then if you since you don't have any problems, we'll move on to the next one. This is a very novel thing. Then so this is a novel thing because up to now we talked about the atomic structure, and ultimately from the Schrodinger explained that the electron doesn't have a exact place. What is this one? In quantum theory, he proposed that electrons move in fixed orbits or cells, but and it is behave as waves, but and it has the wave-particle duality. And he mentioned about now we are talk about those. We are going to talk about the shapes where spaces where electron can stay. Possible spaces where electron can stay. Electron එකක් ඉන්න පුළුවන් orbits වල නැත්නම් shells වල කියලා කිව්වනේ. මේ shells වල නෙමෙයි එයාලා wave එකක් විදියට ඉන්නවා. එතකොට එයා electron cloud එක වැඩි තැනක ඉන්නේ. එතකොට එහෙම කියලා තියෙද්දි now we are going to talk about the shapes of that orbitals. Orbits means shells. Orbits කියන්නේ අපි 1 2 3 4 කියලා ගන්න. ඒවා තමයි shells. Okay? ඒවා තමයි shells. Orbitals කියන්නේ different. That means the probable location of the electron around the atom. Atom එකේ වටේ atom එක nucleus එක වටේ ඉන්නවනේ. එන්නේ electron density එක වැඩි තැන් වලට අපි කියනවා orbitals කියලා. Electrons in those are called as the orbitals. There are shapes of orbitals. එතකොට orbital වල shapes තියෙනවා. අපි ඒ orbitals වල shape එකත් එක්ක we named it as S, P, D, F. There are 4 types of orbitals as S, P, D, and F. I am going to talk about S, P, and D because in your level, that means F cannot be mentioned because it is it has bit complex structure. එතකොට orbital orbit එකක් ඇතුලේ නැත්නම් අර electrons තියෙන shell එකක් ඇතුලේ ඔයාලා දන්නවා you know you studied about the atomic structure from all levels of that. For the first shell only 2 electrons, so the second shell second energy level 8 electrons, third energy level 18 electrons, and fourth energy level 13 electrons, 32 electrons can be occupied. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ. So the electrons ඉන්න පුළුවන් විදිහ තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. So the electron density with the electron density there are shapes. Those are called as the orbitals. There are 4 types of orbitals as S, P, D, and F. So the first one we are going to talk about the S orbital. It is spherically symmetric and centered on the nucleus. It is spherical. ඒක බෝලයක් වගේ ඒක රවුම්. ඒ energy density එක තියෙන්නේ symmetric විදියට. අන්න ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා S orbitals කියලා. Okay, then the second one. Okay, now we are going to talk about the shapes of that orbitals. The first one is the S orbital. It is spherical symmetric. It is like
බෝලයක් වගේ. Then the second one is the p orbitals. The it is not as then when we talk about p orbitals, p subcell has 3 types of orbitals. Okay, මේකේ p orbital එක ගත්තාම s වගේ නෙමෙයි ඒකේ ಜಾති 3ක් තියෙනවා. This is dumbbell shaped orbital, has two knobs. The electron density is denser, concentrated in two regions and either side of the nucleus. This is the middle point is the nucleus. The electron density is concentrated in the two regions and separated by the knot at the nucleus. Nucleus එකේ තියෙන knot එකකින් තමයි මේවා වෙන්නේ. මේක dumbbell shape කියලා කියනවා. alligator pair වගේනේ මේක. alligator pair ගෙඩි දෙකක් තියලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. Has two lobes. But there are 3 types of 3 orbitals. That is called as px, py, pz. Okay, but this is x. There are 3 planes as x, y, z. No, each value of the n is same, and each value of the n I will explain in the n about n later. The 3 orbitals have the same size and shape. Size and shape is same, but differ in the spatial orientation. X, y axis එක හරහා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. X axis එක x, y, z කියලා තල තුනක් තියෙනවානේ. X axis එක හරහා ඉන්න කෙනාට අපි කියනවා px කියලා. Y එක හරහා ඉන්න කෙනාට කියනවා අපි py කියලා. Z එක හරහා ඉන්න කෙනාට අපි කියනවා pz කියලා. ඒ වගේ p ගත්තාම p orbital එක ඇතුලේ p orbitals එතකොට තුනක් තියෙනවා. ඒවා තමයි px, py and pz. තේරුණාද? Did you get it? There are 3 p orbitals named as px, py and pz. Okay, then we'll move on to the another one. D. There are 5 d orbitals which can accommodate 10 electrons. I will talk about those electrons later on. Name dxy, dyz, dxz, dz squared, dx squared minus dy squared. මේ ටික තමයි මේකේ තියෙන පහ. 1 3 4 5. මෙන්න මේ පස් දෙනා තමයි මේකේ ඉන්නේ. Okay, those are the 5. Okay, see, I'll tell you the xy. xy is in between the x and y plane. X plane එකයි y plane එකයි මැද ඇඳලා තියෙන එක නා dxy. yz කියලා කියන්නේ yz ඩුයි මැද ඇඳලා තියෙන එක නා තමයි yz. එතකොට xz කියලා කියන්නේ xy ඩුයි මැද ඇඳලා තියෙන ටික. දැක්කද? Then you need to know about those things. That is how SPD, and when we go for f orbitals, there are 7 orbitals. Okay, I'll mention it. Simple. There are 7 orbitals which can occupy 14 electrons. But I am not going to tell about the orbital's name because this is bit complicated. Okay, so I already told you there are 4 types of orbitals: SPDF. S is symmetrical, P is dumbbell shape, and D also has 5 types of orbitals. The names are given. Then F orbitals also has 7 orbitals, which can occupy 14 electrons. Then we'll talk about the orbitals and quantum numbers. There are 4 quantum numbers.
quantum numbers කියලා කියන්නේ quantum numbers අපි හදලා තියෙන්නේ electronic configuration එක. මම දන්නේ නැහැ සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. electronic configuration. අර අපි ඔයාලා තියෙන ප්‍රමාණය first මේක පළවෙනි එකේ 2යි දෙවෙනි එකේ 8යි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වෙන්න ඕනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න කලින් ඔයාලා එහෙදි ඒ කියන්නේ O levels වලදී ඉගෙන ගන්නවා 2 8 ඒ වගේ ලිතියම් ගත්තොත් ඔයාලා ලියන්නේ 2යි 1යි හයිඩ්‍රජන් ගත්තොත් 1යි ඔක්සිජන් ගත්තොත් ඔක්සිජන්ගේ 8ක් තියෙනවානේ 2යි 6යි ඒ විදිහට ඔයාලා ලියන්නේ අන්න ඒක තව පොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ඉගෙන ගන්න කලින් අපි මේ quantum numbers ගැන දැනගන්න ඕනේ. So we need to know about the know how to write electronic configuration. Before moving on to those electronic configuration, we need to get the rough idea about those quantum numbers. There are 4 quantum numbers as principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and angular quantum number. There are 4 quantum numbers like that. Quantum numbers කියලා හතරක් තියෙනවා. So the first one is the principal quantum number, indicate the main energy levels. Energy levels, as you know, n is 1, 2, 3, 4. Those are named as K, L, M, N also. The principal quantum number එකෙන් කියන්නේ main energy levels. කියන්නේ energy levels කීයක් තියෙනවද කියන එක ගැන තමයි අපි principal quantum number එකෙන් කියන්නේ. පළවෙනි energy level එකේ දෙන්නයි electrons ඉන්න පුළුවන්, දෙවෙනි එකේ 8ක් ඉන්න පුළුවන්, තුන්වෙනි එකේ 8ක් ඉන්න පුළුවන්. That is how you study. You learned. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඒවා පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මොකද තුන්වෙනි එනර්ජි ලෙවල් එකේ ඔයාලා දැනට ඉගෙන ගියේ තුන්වෙනි එනර්ජි ලෙවල් එකේ 8යි ඉන්න පුළුවන් කියලා. But in this session you will learn about that differently. හරිද? එතකොට මේක තමයි පළවෙනි quantum number එක. This is denoted as principal quantum number. It is defined about the main energy levels. Energy levels and electron shell both are same. For the second one, that is called as the azimuthal quantum number, denoted by simple L. It is come from the values from 0 to n minus 1. That means we know the n. අපි azimuthal quantum number එක ගන්න n minus 1 කියන එකකින්. එතකොට n සමානයි 1යි නම්. If n is equal to 1, එතකොට azimuthal quantum number එක කියන්නේ n minus 1. Simple L is equal to n minus 1. Okay. එතකොට n කියලා කියන්නේ 1යි නම්. If n is 1, here 1 minus 1 is 0. Okay, that is what you are getting from here. Okay, for the second energy level, it is n is equal to 2. L can be taken as n minus 1. It is the equation to find the so that is the shape of the orbital. We can find it as SO, PO, DO, F. N is 2, 2 minus 1. Okay, that means it is P. Then N is 3. So we can get the L is n minus 1 is equal to 3 minus 1. Stop.
say. Then N is 4. That means 4 minus 1. That is 3. Okay, so if the for this one, for the S, there are only one S shape of orbitals, but P shape of orbitals, there are 3 P shapes of orbitals. Then for D shape of orbitals, five orbitals. F shape of orbitals, 7 orbitals. So from the first quantum number, it is indicated the main shells, main energy levels. For the second quantum number, angular quantum number, it defines the shape of the orbitals. If the value is 0, that means S orbital. If the value is 1, it is P. Value is 2, it is D. Value is 3, it is F. Okay, then we'll move on to the third one. It is about the magnetic quantum number. Magnetic quantum number lies the values between minus L to simple L. Okay, including 0. This quantum number describes the orientation of orbital and space of the number of possible values for L. Then this is denotes the number of orbitals in a subcell. Okay. Then, say for example, okay, what we can do is we take a new slide and put control. We'll put this is here. Okay, then I'll explain here. Okay, say for example, if N is 2, okay, I'll tell you how to calculate this one. If simple N is 2, okay, then we can calculate the simple L. Simple L can be calculated. That means azimuthal quantum number will be calculated by N minus 1. Okay. That is what they called as 2 minus 1. Okay. Then we can get it as 1. Okay. Then here it is denote the integral values between minus L and plus L. So M subscript L. That is the magnetic quantum number. That is how we are denoting that one. Oh, shit. ML is lie between minus L and plus L. Okay. This is not the one, this is L, okay. Oh, if you got confused, that is why I am italic in this one.
Okay. Okay, that means L is 1. That means minus L means what? L කියන්නේ එකයි නම් minus L කියන්නේ මොකක්ද? ඍණ එකයි. හරිනේ? minus 1. හරිද? minus 1 and plus 1. plus 1 කියන්නේ එතකොට මේකේ values එන්නේ මේ දෙක අතර. ඒ කියන්නේ කීයද? minus 1 යි plus 1 යි අතර තියෙන ඕන එකක්. එතකොට ඒ කියන්නේ පුළුවන් minus 1, minus 1 යි plus 1 යි ඔයාලා බලන්න number line එකක් ගැන හිතන්න. Think about the number line. Number line has minus 1, 0, plus 1. 0, plus 1. Okay, did you get it? So it has minus 1, 0, 1. So L1 means it is p orbital. It is p subshell. Subshell. එතකොට we know p subshell has 3 orbitals. As px, py, pz. තේරුණාද මේක ගන්න විදිහ? Did you get it, guys? Then next question. If simple n is equal to 3, find the orbitals. Find it. You can put it in a chat box also. Okay. දැන් පුතා තේරුණාද? දැන් අපිට කියවුවත් magnetic දැන් මේ principal quantum number එකෙන් කියන්නේ main energy level ශක්ති මට්ටම් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒක 1 2 3 4 කියලා ඔයාලා ඒක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දෙවෙනි එකේදී කියලා කියන්නේ shape of the orbital. Orbital shape එක S ද P ද D ද F ද කියලා. ඒක ගන්නෙ principal A value එක අපි ගන්නෙ principal quantum number එකෙන් එකක් අඩු කරලා. මේක තමයි ඒකේ equation එක. තේරුණාද? ඒකෙන් අපිට ගත්ත හැකි n සමානයි 1යි නම් 0. ඒ කියන්නේ s විතරයි ඉන්නේ. n සමානයි 2යි නම් 1. That means p. එතකොට p shape එකක් යද්දී. l නේ අපි ගන්න මේවා අපි දා මේක වලට පැටලෙයි නැත්තම් මේක l නේ. ඉටලික් කරලා දාන්න. එක නෙමෙයි මේක l. Okay. This is also l. Okay, එතකොට L කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් n සමානයි n-1 වලින්. Okay. ඊට පස්සේ අපි third one තුන්වෙනි එකට යනවා. ඒකෙන් කියනවා magnetic quantum. The numbers of orbitals in the subshell. Subshells කියලා කියන්නේ S subshell එක, P subshell එක, D subshell එක, F subshell එක. S subshell එකේ තියෙන S කියන orbital එක විතරයි. P subshell එකේ අපි හොයාගත්ත orbitals තුනක් තියෙනවා. එතකොට n is equal to 3 නම් හොයන්න බලන්න.
Find the orbitals. Orbitals කීයක් තියෙනවද? n is equal to 3 නම් ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ l කීයද කියලා. l ගන්න පුළුවන් n minus 1 වලින්. එතකොට ඒකෙන් හොයාගන්න ඔයාලා n ට එන value l ට එන value එකෙන් බිඳුවද 1ද 2ද 3ද බලලා ඒකේ තියෙන subshell එක මොකක්ද? තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි හොයනවා ඒකෙන් minus l to plus l දාලා එයාගේ orbitals කීයක් තියෙනවද කියලා. ඕකේ තේරුණාද? Okay, Ranchara, your answer is correct. So others also please do that one. Okay, 5. Okay, Aditya also, you are also correct. Okay, if n is equal to 3, we can find L. Simple L is equal to n means 2, 3 minus 1, that means 2. 2 means it is in simple D sharps. That is, that must be simple P. Okay. Then ML is then minus 2 to plus 2. So minus 2 then we can tell. dxy, dyz, dxz, dz squared, and dx squared minus y squared. Those are the 5 orbitals. Okay, I think you all have got the answer. Okay.
Okay, then this is how we are getting that. Okay. Okay, now can you see this can you see the blue color number? If n is 1, it only has one shape. That means 0 means S. Only S orbital is present. Here S. Then if n is 2, you got magnetic quantum number is 1. That means it has 3 orbitals. Okay. This one. Okay, but 0 to n minus 1. That means here for when we take the orbitals, okay, when we take the orbitals, you can see this, it only has 1. If it is 1 means this has 2. 0 to 1. That means the integral values from 0 to n minus 1. Did you get it? 0 to n minus 1. Okay, that means we are getting this as 0 to n minus 1. 0, n minus 1 is 1, 0 and 1. That means there must be 2. Did you get the point? 0 to n minus 1. Okay, here n minus in n minus case also 0 to n minus 1, but only we can get the 0. This one. Then for the second one, we need to take as the 0 to n minus 1. That means 0, n minus, we are taking n minus 1 as 2. 0, 1, 2. Did you get it, guys? Then for the fourth one, 0 to n minus 1 means 0, 1, 2, 3. එතකොට තේරුණාද මෙයාලගේ values අපි අසිමල් සිංගියු මේකේ ගන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් n-1 n-1 අපි කලින් හොයාගත්ත කීයද කියලා ඊට පස්සේ අපි ඒකේ ගන්නවා 0 to n-1 එතකොට බලන්න n is equal to 1 කියන අවස්ථාවේදී n is equal to 1 කියන අවස්ථාවේදී මෙයාට තියෙන්නේ එක සබ්සෙල් එකක් විතරයි. එක ෂේප් එකක් විතරයි. එයාට තියෙන්නේ S කියන ෂේප් එක විතරයි. Okay, n is equal to 1 කියන අවස්ථාවේදී යාට තියෙන එක ෂේප් එකක් විතරයි S විතරයි. එතකොට n is equal to 2 වලදී යාට 0 ට වෙන 0යි 1යි දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SP දෙන්නම ඉන්නවා. තේරුණාද? n is equal to 3, it has 3 because L is 2, 0, 1, 2. That means it has S, P and D. 3 subshells. Then when n is equal to 4, it has 3 subshells. 4 subshells. Okay? තේරෙනවද shapes තියෙනවා මෙයාගේ 4ම.
එතකොට n is equal to 1 වෙනකොට S shape එක විතරයි, n is equal to 2 වෙනකොට SP දෙන්නම ඉන්නවා, n is equal to 3 වෙනකොට 0යි 1යි 2යි තුනක් ඉන්නවා, SPD තුනම ඉන්නවා, n is equal to 4 වෙනකොට 0 1 2 3. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ ඒක. magnetic quantum number L is 0 නම් එයාගේ ඉන්නේ S විතරයි. n is equal to 2 නම් එයාගේ තියෙනවා S උයි P දෙන්නම. S ට ඉන්න පුළුවන්, S ට තියෙන එකයි එක orbital එකයි, P ට තියෙනවා orbitals තුනක්. If n is 3, it can take angular momentum quantum number as 0 1 2. එතකොට ඒකේ තියෙන orbitals මේවා. Okay, if n is equal to 4, it has 4 shapes as SPDF. තේරුණාද? මේක තේරුණ නැත්නම් මට කියන්න ඕන. Then we'll move on to the last one. This is the spin quantum number. The spin quantum number, as it indicates the maximum number of electrons can be occupied in a orbital. Orbital කියන්නේ මේ චූටි ඒවා. මේ චූටි එකක් තමයි orbitals. Orbitals මේ. ඒතර S ගේ තියෙන එක orbital එකයි, P ගේ තියෙන orbitals තුනක්. P X P S has only one orbital as S. P has 3 orbitals. P subshell PX PY PZ. D subshell it has 3 4 5 orbitals. DX DX dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. And F has 7. Did you get it, guys? මෙන්න මේ එක orbital එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන් maximum electrons ගාන ගැන කියනවා අපි spin quantum number එක. One orbital can occupy maximum 2 electrons. එතකොට මෙන්න මේකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන් දෙකයි. ඒතර S ට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ගාන දෙකයි. ඒතර P ට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම electrons ගාන how many electrons P can occupy? There are 3 orbitals. One orbital can occupy 2, so 2 into 3, 6 electrons. D can occupy 10 like that. F can occupy 14 electrons. Okay. තේරුණාද? So then අපි මේ මෙතන ගත්තාම මෙතන බලන්න. So in magnetic quantum number, okay, then guys you have a work to do. So if n is 1, tell me in a chat box put n as 1 and maximum number of electrons. That means n is 1, it has s orbital. That means it can occupy 2 electrons. If n is 2, it has S and P. So how many electrons can be occupied? If n is 3, how many total number of electrons can be occupied in an electron shell? ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටමක තියාගන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන කොහොමද කියලා ඔයාලා chat box එකට දැන් දාන්න ඕනේ. n කියන්නේ 1යි නම් එයාගේ තියෙන S විතරයි. S ට කීයක් තියාගන්න පුළුවන්ද? දෙන්නයි. එතකොට n කියන්නේ 2යි නම් එයාට තියෙනවා S උයි P subshells දෙකක්. එතකොට එයාට කීයක් තියාගන්න පුළුවන්? n කියන්නේ 3යි නම් මේ කීයක් තියාගන්න පුළුවන්ද? ඒක පොඩ්ඩක් දාන්න මට chat box එකට.
Since time is running up, I'll tell you. Okay. Yeah. Okay, guys. So, okay, 2, 8, 18, 32. Okay, Chamit Rupasinghe, you are wrong, Puta. Dulanchali Lakmali, you are okay. The first one is only, we have S, it has 2. The second one is S can occupy 2. P ට තියෙනවා orbitals තුනක් තියෙනවා කියන්නේ එයාට 6ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ගත්ත හැකි ඔක්කොම 2යි 6යි 8ක්. Yeah, S can occupy 2. මං කියන්නේ energy level එකටම කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොදිත energy level එකටම කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම කියන්නේ. Since I am running out of time, tell me another time, Puta. Okay, Ravishka, you are also okay. For the n 3යි නම් එයාට තියෙන SPD කියලා 3ක්. එතකොට S ට ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි P ට උඩරිම 6ක් ගත්ත හැකි. එතකොට 8යි D ට 10ක් ගත්ත හැකි. ඔක්කොම 18යි. එතකොට n is equal to 4 නම් එයාට තියෙන SPDF කියලා 4ක්. S ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි P ට 6යි D ට 10යි F ට 14යි. එතකොට ඔක්කොම 32ක් තියෙනවා. So I'll tell it in English. For n is equal to 1, for n is equal to 1, only S subshell is present, so it can occupy 2 electrons. Okay, for n is equal to 2, it has a S and P, 2 subshells called S and P. S subshell has one orbital called S orbital, it can occupy 2. P subshell have 3 P orbitals, PX, PY, PZ, it can occupy 6. Altogether, in n is equal to, it can occupy 8 electrons. For n is equal to 3, it has 3 subshells, SPD. S can occupy 2, P can occupy 6, D can occupy 10. So altogether, 18 electrons can be occupied. For fourth energy level, it has 4 subshells, 0, 1, 2, 3. That means SPDF. S can occupy 2, P can occupy 6, D can occupy 10, 3 can occupy 14. So altogether, 32. Runs are okay. Lovindu, you are wrong, Puta. N can occupy 2. N is equal to 2 නම් main energy level එක 2 නම් පුතා ඒකේ තියෙනවා subshells දෙකක්. S තියෙනවා P තියෙනවා. S ට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියාගන්න. P ට පුළුවන් 6ක් තියාගන්න. ඔක්කොම 8යි. එතකොට n ට 8ක් ගන්න. n කියන second energy level එකේ electrons 8ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ n කියන්නේ n is equal to 3 වුණාම SPD කියලා තුනක් තියෙනවා. S ට electrons දෙකක් උඩරිම තියාගන්න පුළුවන්. P ට 6ක් තියාගන්න පුළුවන්. D ට 10ක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක්කොම 18යි. තේරුණාද? Okay. Please put a small message if you can. Those who couldn't identify. Okay, Lovindu, okay. Okay. තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච කවුරු හරි ඉන්නව නම් මට කියන්න. Okay, I think you all understood all the things. Then this is how the arrangement is happen. The first energy level, first subshell, it is called as 1s.
S in first energy level. Energy level එකයි මෙයයි combine කරලා energy level එකයි subshell එක S නම් එයා 1s. දෙවෙනි energy level එකේ තියෙන subshell එක S නම් එයා 2s. දෙවෙනි energy level එකේ P ඉන්නේ එයා 2p. energy level එකයි subshell එකේ නමයි අපි දාන්න. මෙයාලව නම් කරද්දී. So මෙන්න මෙතනදී එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම equation එකක් හදාගන්න. So total number of electrons. In energy level අපිට මෙන්න මෙහෙම equation එකකට යන්න පුළුවන්. Can be taken by the equation of 2n square. N means principal quantum number. Okay, shall we do one example? Example, if n is 1, if n is 2, that means equation එක 2n square 2 into n square means 2 into 2. That means answer is වද වෙන දෙයක් නෑ මේකෙන් කෙලින්ම හොයාගත්ත එක. 8. Okay. There are controls. If n is equal to 3, then we need to, you can put it as 3 squared or 3 into 3. Then number of them. If n is equal to 4, okay guys, so with this I will wind up today's session. I'll send the PDF to you guys, and then Sankar, please tell me tell me free time, and I'll take the lectures. And next time most probably I will take 3 hours. Is it okay guys? I don't like to take it. Okay, I'll try to finish that from 2 hours. But today's session also I couldn't finish, but I know it is too heavy for you guys. That is why I am not going to do more. Okay, so I'll wind up this session now. Then tell me a free time for next Okay, week, because next Friday also I will not be able to take the lectures since I am having exam duty
in the university. Exam duty in the matter lectures ගන්න වෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මට පැය 4ක් ඕනි මේ සතියේ Monday to Thursday. Wednesday evening time, that means 4 to 6 or 3 to 5. I prefer that time. Okay, if you can, please let me know. Or else other times also will be okay, because morning time I will be having practicals and exam duty. That is why I am telling you guys. So please tell me 4 hours. Then we can finish the first part of your curriculum. There are 6 different parts. That is why I am telling you. Okay, I'll send the PDF. Okay, I'll send the PDF now. Okay, I'll convert this into PDF and I'll send it to you. Okay, guys, so I'll wind up the session now. Okay, those who couldn't understand, please leave me a message. Then I'll tell you again. Okay, good luck, guys. So I'll wind up the session now. Thank you, ma'am. Okay. Recording